ജയമോഹർ സർ, നമസ്കാരം. മാഡം, ജയകുമാർ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് മ്യൂട്ടാണ്. ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ഉണ്ട് അല്ലെ? ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ചിഞ്ചു ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം മാഡം, നമസ്കാരം. ജയകുമാർ സാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ്, ഡോക്ടർ CD ലീന മാഡം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിനോദ് സാർ, സാറും ഉണ്ട്. രാജേഷും ഉണ്ടല്ലേ? വിനോദ് സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ, കാണുന്നില്ല. ഡോക്ടർ വിനോദൻ ഉണ്ട്. MB വിനോദ് സാറും രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്. നമസ്കാരം മാം. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വിനോദ് സാറും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമസ്കാരം. മാഡം, നമുക്ക് ജയകുമാർ സാർ കുറച്ച് തിരക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇനിയിപ്പം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളാം. രാജേഷ് ഡോക്ടർ തുടങ്ങാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയകുമാർ സാർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ്, ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ CD ലീന, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ KC അജിത് കുമാർ, ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആനന്ദ്, ഏറ്റവും ആരാധ്യരായ AMAയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ആയുർവേദ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്, 8ാമത് ആയുർവേദ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്
8ാമത് ആയുർവേദ ദിനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഏറ്റവും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ ദിനാചരണം നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിന് ശേഷം വൺ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഗോളതലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെൻസസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ആയുർവേദം വൺ ഹെൽത്തിനെ ഏറ്റവും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളാവേണ്ട ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തീം തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആയുർവേദത്തിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, നമുക്ക് കേരളം എങ്ങും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീ ജയകുമാർ സാറാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആനന്ദിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുദിനമാണ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ച്. നാഷണൽ ആയുർവേദ ഡേ, ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് 2 പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇവിടെ വളരെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ AMAയുടെ നേതാക്കൾ, മറ്റു ഡോക്ടർമാർ, അധ്യാപകർ, PG വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ശ്രേണികളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് നടത്തുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ജയകുമാർ IAS. അദ്ദേഹം മുഖവുര ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിയല്ല. കേരളത്തിന് കിട്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും ദീർഘദർശിയായ ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, മലയാളത്തിന് വരദാനമായി കിട്ടിയ സാഹിത്യകാരൻ, ചിന്തകൻ, നിരൂപകൻ, പ്രഭാഷകൻ, സിനിമാ ഗാനരചയിതാവ് എന്നൊക്കെ പല മേഖലകളിൽ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ്, അനുഭവവേദ്യമായതാണ്. ആയുർവേദം പോലെ അഗാധമായ ഒരു ജീവശാസ്ത്രം ഇനിയും കൂടുതൽ ജനപദങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം മഹത്തായ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രം ജനക്ഷേമത്തിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സശ്രദ്ധം കേൾക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ആദ്യമായി ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് ഇതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ സഹകരിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജയകുമാർ സാറ് വളരെയധികം ഈ പറഞ്ഞ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ചേർന്നതാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഔപചാരികതയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് ഔപചാരികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും മാത്രം ഒരു വളരെ ലഘുവായ ഒരു സന്ദേശത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ CD ലീന മാഡത്തിനെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയായ ഡോക്ടർ രാജേഷ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയകുമാർ IAS അവർകൾ, അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ശാസ്ത്ര
ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഗവേഷണത്തെ പറ്റി നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ്, റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആനന്ദ്, ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഇന്നസെന്റ് ബോസ്, ഡോക്ടർ അർജുൻ, ഡോക്ടർ വിനോദ് സാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, നമ്മുടെ 8ാമത് ആയുർവേദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച AMA റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു അതിഥിയെ തന്നെയാണ്. അതിൽ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാത്തവരൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഇന്നസെന്റ് ബോസിന്റെ അനിയനാണ് ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, 2014 AMAയുടെ ഈ ഒരു മാനുഷിക വിഭവശേഷി തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് AMA റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ മേഖലയിലെ ഗവേഷണം, അതുപോലെ വിവരശേഖരണം, തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം, ശാസ്ത്ര പ്രചരണം, പൊതുജനാരോഗ്യ പരിപാടി, ഇവയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സഫലീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തി വരുന്നത്. സംഘടന നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകുന്നതിലും ഏകീകൃത സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുമെല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ നിർണായകമായ പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരാളം രീതിയിലുള്ള ആയുർക്യാന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ്, അതുപോലെ വൈദ്യശാല, കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്, ഒരു ഡയബറ്റിക് സർവേ നടത്തി ഇത്തരത്തിൽ നല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിനും പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ICMRന്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സർവേ ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. 2 വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സന്ദേശം, ഒരു ആയുർവേദ ദിന സന്ദേശവും നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയിലാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ ആനന്ദേ. ഡോക്ടർ അജിത് ആനന്ദേ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ അജിത്തിനെ ഈ ഒരു ഡോക്ടർമാരെ കേൾക്കാം. ഡോക്ടർ അജിത്തിനെ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അജിത്തിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ആനന്ദ്, AMAയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ലീന, അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ 2 വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഒന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശ്രീ ജയകുമാർ IAS, അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസർച്ച് മേഖലയിൽ പ്രമുഖനായ ചിഞ്ചു ബോസ്, മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മുടെ മുന്നിൽ നവംബർ 10 എന്നുള്ളത് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനമാണ്. നമുക്കറിയാം,
ആയുർവേദം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു പൈതൃകം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ പൈതൃകത്തിന്റെ നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി ആണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൈതൃക സ്വത്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ്, ഏകാരോഗ്യം എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ നമുക്കറിയാം സമസ്തോ സുഖനോ ഭവന്തു എന്ന ഒരു ചരാചരങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഭാരതീയ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹാർമണിയിലാണ് ആരോഗ്യവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിനും പറയാനുള്ളത്. പുതുതായിട്ട് ആർജിച്ചു വരുന്ന സോട്ടിക് ഡിസീസിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഏകാരോഗ്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പറയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് AMR റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ മിൽമ പോലെയുള്ളവർ ഒക്കെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെറ്റിനറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്തരം AMR റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവായ വെറ്റിനറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണ്. അത് പൗൾട്രി മേഖലയിൽ കൂടി അവിടെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സയൻസായി ആയുർവേദം മാറുകയാണ്. ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഇനി മാറുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ ഇൻവൈറ്റഡ് ടോക്സിനായിട്ട് വരുന്ന ആളും റിസർച്ചിന് വരുന്ന ആളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി കേൾക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും ജയകുമാർ സാറൊക്കെ ആയുർവേദത്തിനോടക്കം കാണിച്ച സ്നേഹമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രസക്തം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി ഡോക്ടർ അജിത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇനിയും സാറിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കേൾക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാത്മക രചനകളിൽ ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ശലകങ്ങളാണുള്ളത്, ചിന്താ തന്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ചൊരിയുന്നത്. നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ദർശനങ്ങളെയും അങ്ങേയറ്റം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ച്, അതിന്റെ നന്മയെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ആയുർവേദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരളീയം തുടങ്ങിയ മാമാങ്കം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ നടന്നു. അതിലൊക്കെ ആയുർവേദത്തെ എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കണം, കേരളത്തിന്റെ സംഭാവന എങ്ങനെ ആഗോളതലത്തിൽ ആയുർവേദത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് അതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. വളരെ തിരകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടുകൂടി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ശ്രീ ജയകുമാർ AS സാറിനെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആനന്ദ്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ലീന, നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ്, ഈ സംഘടനയുടെ മറ്റു ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർത്ത് എനിക്ക് സങ്കടവുമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മാത്രമുള്ള അറിവോ പാണ്ഡിത്യമോ ഒന്നും എനിക്കില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് എത്രയോ വർഷത്തെ പരിചയം കൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഒക്കെ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ആയുർവേദത്തിന്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകളുമായി ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഒരു പുറമേ നിന്ന് ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. അതാണ് എന്നെ ആകുലചിത്തനാക്കുന്നത്. ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പുതിയത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പഴയതായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള എന്റെ അവഗാഹം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇതിന് ഏറ്റത്. അതുകൊണ്ട് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയും ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു ജീവിച്ച നമുക്ക് ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ പറ്റി ഫലസിദ്ധിയെ പറ്റി ഒരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ എന്താ ഒരു പക്ഷേ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാല്, ആധുനിക ലോകത്ത് എല്ലാം സയന്റിഫിക് എവിഡൻസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ആയുർവേദം പരമ്പരാഗതമായി അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ധാരണകളും ഇതങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത്രത്തോളം സന്തോഷമില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്ര സമീപനമാണ് എന്നും ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് കൊള്ളാമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് വി വോണ്ട് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ സമീപന രീതികൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ്, ഒരു അംഗീകാരം ഇന്ന് പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാർക്കിടയിൽ പോലും വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കും. പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ തെളിവ്. അതിൽ കൂടുതൽ തെളിവൊന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങൾ എത്ര പേരെ ചികിത്സിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അംഗീകൃത അഥവാ വേദവാക്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് എവിഡൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ എവിഡൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു സീനിയോറിറ്റി കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പരമ്പരാഗത വൈദ്യനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാർക്ക് പോലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലം പതുക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബന്ധങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോഗ്നിഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. പണ്ട് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ ഹെഡ് മിസ്ട്രസോ എന്തിനൊരു പ്രധാന അധ്യാപികയോ ഒരു കുട്ടിയോട് ശാസന രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജോലിയെന്നും അത് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും ഈ ടീച്ചർ എൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണ് പറയുന്നത് എന്നും വിചാരിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം ഇന്ന് മാറിയിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ ശാസിക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് എന്താണ് അവകാശം, ഞാനതിനെ പ്രതികാരം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ യുവാക്കളുടെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അങ്ങനെ വികലമായി പോയ, വികലം എന്ന് പറയാമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ, വികലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കേസെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാറിപ്പോയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളെ. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ഈ കോഗ്നിഷന്റെ ആളുകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തെയും മനസ്സിലാക്കാതെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ചില പഴയ ശീലങ്ങൾ, ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത ശീലങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അഥവാ ശാസ്ത്രീയതയില്ലാത്ത ചില ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. കാരണം സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ബാക്ക്ഡ് അപ്രോച്ച് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഈ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് മറ്റൊരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരമില്ല. നോബഡി വിൽ ട്രസ്റ്റ് അൺലെസ് യു കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിഡൻസ് വേണം. എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അലോപ്പതി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജി, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് പിന്നാലെ സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, ചിഞ്ചു ബോസ് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജിയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. ആയുർവേദത്തിലും ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം, എന്നാൽ ആ ഗവേഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ സയന്റിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും ആളുകളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനും പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേർണൽസിൽ അത് വന്ന് അത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഭാഷയെ പറയാൻ ചർവിത ചർവണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ
അതിന്റെ കുറവ് കളഞ്ഞ് അത് അൺചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇനി അതിന് മേൽ ഒന്നും ഇനി വെല്ലുവിളിക്കത്തക്കതായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആയുർവേദത്തിന് അർഹമായിട്ടുള്ള, ഞാനൊരു ആയുർവേദ വിശ്വാസിയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഏക യോഗ്യത. സിംഗിൾ പാസ്പോർട്ട് അത് മാത്രമാണ്. ഐ എം എ ബിലീവർ ഇൻ ആയുർവേദ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫിക്കസി. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആയുർവേദം ട്രൈ ചെയ്തു, അതൊക്കെ വലിയ റിസ്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇന്ന് ഉണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളല്ല ഉത്തരവാദികൾ. അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ഇതിനെ ഈ ലൈസൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വളരെ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമാവുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ ദോഷവും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആയുർവേദ ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെയാണ്. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആയുർവേദ ആരോഗ്യവർദ്ധന സാധനങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞില്ല. അത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഇവർക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ എല്ലാം മുകളിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം മുകളിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ആയുർവേദം എന്നോ ഹെർബൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെർബലും ആയുർവേദവും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലോപ്പതി അല്ലാത്തതെല്ലാം ആയുർവേദമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെയും ദോഷം ഏൽക്കുന്നത് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ആയുർവേദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജന്മാരുടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനമോഹികളുടെയും അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ ദോഷം മുഴുവൻ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ശരിക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്. സമൂഹത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്, ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വിടവ് ഉണ്ട്. അത് ആയുർവേദം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഈ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആയുർവേദത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റു പലതും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളുടെ ഒരു സത്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ സമീപനത്തിന്റെ ഒരു സുസ്ഥിരതയും സാധ്യതയും അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയും നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലോബി അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നുള്ള വിചാരവും നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ ആ ലോബിയെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ആ ലോബിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ആയുർവേദക്കാരുടെ ക്ലെയിംസ് മുഴുവൻ എതിർക്കേണ്ടതാണ് എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘമുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ അവര് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ ക്ലെയിംസിന്, അവകാശവാദങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം അൺസബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ആണ്. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഇന്ന വൈദ്യൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഫലിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫലിക്കും എന്നുള്ള ലോജിക്ക് ഇന്നത്തെ യുഗത്തിന് ചേരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫാർമക്കോളജി ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എതിർവാദം അപ്പുറത്തുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് അവര് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഓൾദോ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും നല്ലതായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ആയുർവേദത്തെ ഒരു ഭീഷണിയായി കാണുന്ന കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഈ ആയുർവേദം പഠിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം. അത് കഷ്ടമാണ്. കാരണം ഞാന് ഹോമിയോയും കഴിക്കും, പിന്നെ ആയുർവേദവും കഴിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കഴിക്കുകയില്ല. കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ശരീരം സ്വമേധയാ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളുന്നൊരു വിചാരം എനിക്കുണ്ട്. അതുപോട്ടെ, അതെന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാനിതിന് അർഹനാണോ നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം, വിശ്വാസം, ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതിൽ നിന്നുണ്ടായ അറിവാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ വലിയ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടുണ്ടായ അറിവല്ല. ഓരോ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയും, ആയുർവേദമായാലും ഹോമിയോ ആയാലും അലോപ്പതി മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയാലും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട്. അവർ എല്ലാത്തിനും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട്. there are certain things, ചില കാര്യങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയ്ക്ക് വിദഗ്ധമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇടപഴകലിലൂടെ, കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിലൂടെ പരസ്പരം ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ആരടാ വലിയവൻ എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നടപ്പ് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് വളരെ സങ്കടകരമാണ് എന്നാണ്. അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം. ഇത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് നല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്
ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ വളർന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? വൈദ്യശാസ്ത്രം വളർന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയിലേക്ക് പോയി അരിച്ചരിച്ചെടുത്ത് അതിനെ ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തെളിവുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അവർ പറയുന്നു. അത് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ വിൽക്കുന്നതിനകത്തൊക്കെ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം എത്തിക്കലും ആയുർവേദത്തിലും ഹോമിയോയിലൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം അൺഎത്തിക്കലാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസവും അശാസ്ത്രീയതയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ശാഖയുടെയും USP, യുണീക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, അതും മറ്റവർക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മനുഷ്യജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അത് ധാരാളം മതി. എന്നാൽ ഒരാളും പറയുകയില്ല അലോപ്പതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ശാഖയിൽ ഇതേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഇതിന് ഇത്തിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന ശാഖയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്, വൈ ഡോണ്ട് യു കൺസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇനിയും കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ഉത്തരാധുനിക കാലത്തെ നല്ല ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിന്റെ ഈ പുരാതനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് വലിയ നിൽക്കക്കള്ളി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആധുനികമാവണം. നിങ്ങൾ പുരാതനമായ ശാസ്ത്രമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിനെ ആധുനിക ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ഒരുപാട് ഗവേഷണ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഒരു വെരി ഹെൽത്തി റെസ്പോൺസ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഗവൺമെന്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവേഷണം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അസോസിയേഷനുകൾ പണം മുടക്കി തന്നെ ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് നടത്തണം. അത് ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിലവാരമുള്ള ഗവേഷണങ്ങളായിരിക്കുകയും വേണം. അതിനെ വലിയ വ്യാപകമായ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ വേണം. അതിനുള്ള നയപരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമ്മളെ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ, നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരെ കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഇറഫ്യൂട്ടബിൾ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസുമായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിലും ഈ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രബോധ്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ക്ലാസ്സുകളിലിരുന്ന് ആയുർവേദം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ കരിക്കുലത്തിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ക്രമാനുഗതമായി അതിനകത്ത് സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാൻ, അതായത് യുവർ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ദി കരിക്കുലം. നമ്മള് കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയുർവേദത്തിന്റെ കരിക്കുലത്തിൽ കൂടി കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പറമെന്റും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെമ്പറമെന്റും അതിനകത്ത് ആ പെഡഗോജിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു എന്താണ് ചാലകശക്തിയായി, ഒരു ഒപ്പീനിയൻ മേക്കറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു റോളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ ആയുർവേദത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ആളുകളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് നിങ്ങൾ വിജയശ്രീ ലാളിതരായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലത്തെ പറ്റി കിനാവ് കാണുന്നവരാണ് ഒരുപാട് മലയാളികൾ. നമ്മളൊക്കെ ആയുർവേദ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, അതിന് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഒന്ന്, ഒരുപാട് ടോക്സിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഈ ഡസൻ കണക്കിന് മരുന്ന് വാരി തിന്നുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും മരുന്ന് വാരി തിന്നുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മിയാൽ ഉടനെ ഇപ്പം സൗണ്ട് സാർ സൗണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, മ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. സാർ മ്യൂട്ടാണ്. സാർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം സൗണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സാർ കേൾക്കുന്നില്ലേ? സാറ് വോയിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സാർ.
സാർ വോയിസ് ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് സാർ, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോ ശരിക്കും മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ അവബോധത്തോടു കൂടി, ഒരു സയന്റിഫിക് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേഷനോട് കൂടി ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ യുഗം മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുറിപ്പടിയിൽ വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ പിന്നെയും വാങ്ങിച്ചു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ മകൻ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ തുമ്മിയാൽ അവൻ പറയാം, അച്ഛൻ എന്തിനാണ് വെറുതെ തുമ്മുന്നത്, ഇവിടെ തുമ്മുമ്പോൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതങ്ങ് പോകുന്നത്. ഇല്ലല്ല, സെറ്റ്സിൻ കഴിക്കും, മറ്റത് കഴിക്കും, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കണം. ഈ മനുഷ്യൻ അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ടോക്സിൻ മുഴുവൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആയുർവേദ ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിന്ന് പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകുലതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ക്രൈസിസിലേക്ക്, ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും ഒരു പാരിസ്ഥിതികമായ ദുരന്ത മുനമ്പിലേക്ക് മനുഷ്യരാശി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതൊക്കെ കള്ളമാണെന്ന് പറയുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാത്രമേ, ഇതൊക്കെ ചുമ്മയാണെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം മാത്രമേ. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് വയ്ക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലേക്ക്, ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ മരുന്ന് കഴിക്കൽ മാത്രമല്ല, അതൊരു ജീവിത ശൈലി കൂടിയാണ്. ഈ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെ ഇല്ലാതാക്കൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരപ്രകൃതിയെ കൂടി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു ടോക്സിൻ കൺസ്യൂമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻ ജനറേറ്റിംഗ് ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ആയുധം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് മുഴുവനായിട്ട് അൺറാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് പൊതിയെടുക്കണം. അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിന്റെ പൊതിയൊക്കെ എടുത്ത് വളരെ ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും ആഗോള തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടുന്ന, അത് എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചാലും തിരക്കേടൊന്നുമില്ല, ആഗോള തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടുന്ന ചില ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജേർണലുകളിൽ അത് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്, മെഡിക്കൽ ജേർണൽസിൽ അത് വരികയും ചെയ്തിട്ട്, നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരെ, നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നവരെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വിമർശിക്കുന്നുവോ അതേ ആയുധം കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് റിസർച്ച് അത് ഏതാനും മേഖലകളിലെങ്കിലും നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മടങ്ങി വരാൻ, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന, പ്രകൃതിയുടെ താളം ഭഞ്ജിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി അത് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജിയാണ് മനുഷ്യരെ പലപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുന്നത്. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം, മറ്റൊരു ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. തിളപ്പിക്കാനും വയ്യ, ആറ്റാനും വയ്യ. ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഗുളിക കഴിക്കാമെന്നുള്ള പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പുതിയ ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സേ പറയാവുള്ളൂ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ചേരും. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ പേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്, ജീവിതത്തിന്റെ പേസിനോടും ചിന്താശൈലിയോടും ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ആയുർവേദത്തെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിത്ത് ദി ഇന്നർ ബാക്കിംഗ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡേറ്റ. ഇനി ആരും ഇവിടെ സയന്റിഫിക്കലി സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ഇത് ഹിയർ ഈസ് സോളിഡ് ഡേറ്റ, പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ബീങ് അൺസയന്റിഫിക് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ അന്ധവിശ്വാസത്തെ ശാസ്ത്രബോധം കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ ഗവേഷണം നടത്തിയത് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട. ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അസോസിയേഷനുകള് ഇതിന്റെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ പണം സംഭരിച്ച് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം എ ഫ്യൂ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ്, ഹെവിലി ഫണ്ടഡ് ആണ്. ഞാൻ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണല്ലോ അലോപ്പതി, ഈ മരുന്ന് കമ്പനികളാണല്ലോ പല റിസർച്ചിനെയും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്, ഇല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഞാനൊരു പുസ്തകം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്, അൺഎത്തിക്കൽ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് ചൂടിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഒരു മരുന്ന് വിൽക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നടത്തിയെടുക്കുന്ന പാർട്ടികളും ഉണ്ടില്ലെന്നല്ല. അതെല്ലാം ഈ സയൻസിനകത്തുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ആണ് കേട്ടത്. അതിലൊന്നും പെടാതെ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. നമ്മളുടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ലബോറട്ടറികളിലോ ഒന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് എൻ്റെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വേഗതയിൽ അതൊന്നും നടക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ്, കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയും, ഇന്ത്യയിലുള്ള ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മേഖലകളിൽ എവിഡൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെവി വാല്യൂ ഉള്ള ഹൈ വാല്യൂ റിസർച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇപ്പോഴും ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അറിവ് തെറ്റല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോവാക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അൺസബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ക്ലെയിമുമായിട്ട് മരുന്നുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നു. അതിന്റെ പാപഭാരവും ഏൽക്കുന്നത് ആയുർവേദമാണ്. ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഹെർബൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദക്കാരുടെ തലയിലിടേണ്ടതാണ്. ആയുർവേദം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം. ഹെർബൽ മെഡിസിനിൽ നല്ലതുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവിടെ ഇത്ര പോലെ ശാസ്ത്രബോധം ഇല്ലാതെയാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യു ഹാവ് എ ബിഗ് അജണ്ട ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ അജണ്ടയുണ്ട്. ആ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ വേറെ ആരുമില്ല. നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഇതിനകത്തൊന്നും പെടാതെ വലിയ ബ്രാൻഡ് നെയിമുമായിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ നെല്ലിക്ക കൂടെ അരച്ചു ചേർത്താലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ചവനപ്രാശം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. എങ്കിലും ദി ബ്രാൻഡിങ് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തിരി റിസർച്ചിന് പണം തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെയൊക്കെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ നിഷുണ്ട് എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. അതും സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ക്ലെയിംസ് ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാനും നമുക്ക് സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉണ്ടാവണം ഇതിനകത്ത്. പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കണം. അല്ലാതെ പരാതി പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് പരിഹരിച്ചു പോകാം. അതുകൊണ്ടൊരു പുതിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രം അപക്വമായിട്ടുള്ള ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം സാർ, വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം സാറിന്റെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിൽ സാർ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഒബ്സർവേഷൻസും സാറിന്റെ ആ ഒരു വീക്ഷണവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ അത്തരമൊരു പ്ലാനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. സാറിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അതിനുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എനിക്ക് 9 മണിക്ക് വേറൊരു ഫോൺ കോൾ, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ആയുർവേദ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെയും പേരിൽ അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി സാർ. സാറിന് സമയക്കുറവ് മൂലം നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിടേണ്ടി വരുന്നു. എങ്കിലും ഭാവി പരിപാടികൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഏർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെയും ഒരു സർഗാത്മകതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സംഘടന അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒപ്പമുണ്ട്. ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെയും റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെയും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, നേരത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ CD ലീന മാഡം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, AMAയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ബ്രദർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. വളരെയധികം നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അന്തർദേശീയ ജേണലുകൾ ഉൾപ്പെടെ തൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിയാണ്. മാത്രമല്ല ആയുർവേദത്തെ എങ്ങനെ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് സമന്വയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കൂടി ഒരു നല്ല പ്ലാനോട് കൂടിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്.
മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒരു പരിപാടി, ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്, പല ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത് നമുക്ക് തുടർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. 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 ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. പിന്നെ ജയകുമാർ സാറിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഐഡിയോളജീസിൽ നമ്മൾ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ വർക്ക് എത്തിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് എത്തിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നേറ്റത്തിന് വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലീന മാഡത്തിനെയും പിന്നെ ആനന്ദ് സാറിനെയും പിന്നെ അർജുൻ സാർ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇന്നസെന്റ് ബോസ് എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഇവിടെ തന്നതിന്. അപ്പം നമ്മുടെ ജയകുമാർ സാറ് സ്ലൈഡും കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരംശമെങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ശരിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അപേക്ഷയാണുള്ളത്. അതായത് എൻ്റെ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്താണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ആയുർവേദ വിരോധിയായിട്ടൊന്നും മുദ്രകുത്തി കളയരുത് എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്. സോ with that I will try to start sharing my screen. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഉണ്ട്, വിസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ. കാണാം. As mentioned earlier, I'm a man for Ayurveda and I would like to see Ayurveda blooming. So all the statements and understandings or discussions are based on that. So I'll start with this, that is rerouting and understanding Ayurveda through modern approaches. Are we in the right path? So that is the topic that I would like to have, or the topic of discussion. So because for this topic of discussion, as you know that I'm working in Amrita School of Biotechnology, and I'm basically a phytochemist. Though a biotechnologist, I work on phytochemistry. So all the plant-related stuffs, extraction, isolation, characterization, its bioactivity studies, those are my area of interest and my area of research. So I've been doing this for last at least 16 years or more. And moreover, as you would have noticed, my lab's name is Professor Ashok Banerjee Advanced Phytochemistry Laboratory. So I consider myself to be lucky to obtain a mentor, Dr. Ashok Banerjee. He's no more. He passed away about 3 years back. So he's considered as a doyen in this phytochemistry arena. And whatever I could, or even some of my discussions and statements are his as well, I would tell, because as I told, he is considered as a doyen in phytochemistry arena. He has more than 50 years of research experience. So research experience means he would have seen so much of plants, so much of Ayurveda also. So he was the head of Baba Atomic Research Center, and he was an emeritus scientist in NIST Trivandrum. Further, he came to Amrita School of Biotechnology.
So I had a chance to interact with him and work with him at least for 13 to 14 years. So anything that I know is from his wisdom. So from that, I would like to start my small discussion. So I talked about Dr. Ashok Banerjee for a reason. Why? Because whenever I go inside his lab, morning when I meet him, if I want to do a research work, he will have these three questions for me: what, why, how. ഞാൻ രാവിലെ ചെന്ന് സാറിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, സാറിന് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും: വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഡു? അപ്പം വാട്ട്, എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു വിധം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കും: വൈ ഇസ് ദറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്? അപ്പം അതും കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് അറ്റ് ഹൗ ഇസ് ദറ്റ് യു വിൽ ഡു ദിസ്? ഇത് മൂന്നും മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം earlier days I used to be a bit frustrated with these questions. സാർ എന്തിനാണ് എപ്പോൾ ചെന്നാലും വാട്ട്, വൈ, ഹൗ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Later I understood that I get more understanding about my work. That is, I become clear when I suggest this work to him. What, എന്താണ് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ എനിക്കിതാണ് സർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ വ്യക്തത കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. സോ ഐ ടെൽ വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു. സോ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് വൈ, എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? സോ അഗൈൻ എനിക്ക് തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തത വേണം, എന്തിനാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ആ വ്യക്തത കൈവരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹൗ ഇസ് ദറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ്. സോ when I'm having the answer for these three questions, basically I am very clear with what is that I want to do. So I feel that the same is applied in the whole of School of Biotechnology. And whenever I want to do any research also, I still follow this rule even though he's not around. But I feel that this gives in a lot of clarity for anyone who wants to do something. Not only research, എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വാട്ട്, വൈ, ഹൗ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തിങ്സ് ബിക്കം ബെറ്റർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So I told that our lab basically works on phytochemistry. So I'll start from phytochemistry, that what. So when I start from that phytochemistry, what. So as an introduction, I can tell that the drug discovery process undoubtedly needs reliable sources for processing and obtaining the right candidates. So that is a necessity. So definitely, plants are considered as an unlimited source for diverse compounds for drug discovery. So from there only that starts. We are depending on plants, and that is the need. But then you will also have faced a lot of questions regarding the ethnopharmacological approach and how is it serving the modern science or modern medicine. So let me give you this information which you might be already knowing, that about 40% of the drugs have emerged from natural products or semi-synthetic products based on them. That is, the drugs that is sold by the modern medicine or the world pharma industry, 40% of the drugs have come from either direct natural products or semi-synthetic natural products or synthesis based on natural products. So nobody can take away that credit from natural products or ethnopharmacology, because this is a fact. Anybody can refer it. But then why should I do or continue the research? The reason is that out of the available flora, only very few have been studied and majority has remained unexplored. That is, out of the available flora in the world, only few has been studied and majority has remained unexplored. I can bring in more clarity on that.
To bring in a number, at least 5 to 6 lakhs of the plants have been identified. 5 മുതൽ 6 ലക്ഷം പ്ലാന്റ്സ് വരെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ടാക്സോണമിക്കലി പേരിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. So in this, actually, only 15% of this plants has been subjected to phytochemical analysis. ഈ 5-6 ലക്ഷത്തിന്റെ 15% മാത്രമാണ് phytochemical സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്ജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And out of this 15%, only 6 to 7% has been subjected to biochemical studies or biological studies. So such feeble is the amount that we have explored. ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ 40% ഡ്രഗ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So within 15% and with the 6% that biological studies that has been conducted, the natural products were able to generate 40% of the drugs. So നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ ഒരു ശതമാനം, ആ 15% ജസ്റ്റ് 20 എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം മരുന്നുകൾ ഇപ്പോഴും പല അസുഖങ്ങൾക്കും മരുന്നില്ല, എത്രത്തോളം മരുന്നുകൾ ഇനിയും നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So that is the need. That is the need. Why should we be working on this? Or this is what is motivating me to work on this. Why? Because this stretches vast opportunity for obtaining useful products from plants further. So that is why I am depending on phytochemistry and I am selecting my area of work. So that is my clarity on this, which I have gained through my mentor. So yes, if you want to work on plants, what are the systematic approaches that we can have? So this is one, that is the selection of the plants, how we can select a plant. So according to Elistabisky and Moraes in 1988, there are 3 different approaches that has been set up for selecting a plant. One is a randomized selection, which doesn't have any criteria. Very arbitrarily, we identify that there is some kind of specialty in a plant. We have a specific biological system available in our lab. We have a specific assay system available in the lab. You can just collect a plant and then go for the study of that plant. It is a randomized selection. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുമില്ല. എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നുന്നു ആ പ്ലാന്റിലേക്ക്, ആ പ്ലാന്റിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ അസേ എന്റെ ലാബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ I can select that എന്നുള്ളതാണ്. That is one way of selecting a plant. The next one is chemotaxonomically. That is where the species are selected according to a chemical category of substance in a genus or family. ഒരു ചെടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്, ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കെമിക്കൽ കീമോടാക്സോണമി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കീമോടാക്സോണമിക്കലി ആ കെമിക്കലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കീമോടാക്സോണമി. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ചൈനയിലുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ഇത്ര ബാക്ടീരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതാണ് കീമോടാക്സോണമിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. And another one is ethnopharmacological. That is in which the selection of the plant is based on the therapeutic use by the ethnic groups. So ethnopharmacologically, any traditional practice that is in action can be selected for the study. So these are considered as the 3 different aspects for selecting a plant for the study. So I hope I have given a background about why phytochemical studies and what is the need of it. But to continue, I have a question. So people have been doing this research for long. And this question is not just actually for Ayurveda, it's for modern science as well. It is for me and for anyone who is there in India or around who would like to have some health benefit from the ethnopharmacology that is existing in our country. So my question is this: can anyone think about a drug that has been contributed by India, an active drug that has been contributed by India from natural products towards world pharma industry? I'll repeat
my discussion. That is, can anyone think about a drug molecule that has been contributed by India from natural product sources towards world pharma industry? Something like penicillin, something like aspirin, or can somebody think about any such drug? I don't want to get an answer, but I'm just trying to evoke your questioning power. We claim that we have a very good traditional medicinal system or multiple traditional medicinal system in place in India. We claim that we have a lot of research institutes that is doing a lot of research activities based on different types of physiological situations and conditions, specifically assigned, funded institutes which have been carrying out research for long years, at least more than 60 years. But my question is this: could India contribute any single drug molecule towards the world pharma industry from a natural product based background? You don't have to think much. Unfortunately, the answer is no. Even after having such robust systems of ethnopharmacology and modern science of research that we are having, so-called, we have not, or we could not contribute a single drug towards world pharma from natural product background. So that actually is a concern. That what is that we have been doing for so long? And most of my discussions are designed for the students as well, because that was what was mentioned to me. So many of the informations might be very trivial for many of the experts who are here, but I'm just telling that I've designed this for the students as well. So this question, even after having a very robust system, we are not able to, or we have not been able to contribute a single drug molecule. That is really, really frustrating. So that also opens up an opportunity than frustration. Why? Because we still have an opportunity to contribute something to world pharma industry. But here I would like to bring in a comparison as well. Look into our country, means neighboring country, China. We ridicule China for many things. But if you ask what has come from traditional medicinal system of China towards world pharma industry, I think somebody would know about UU2, who got the Nobel Prize. If I'm correct, it was in 2016 or 2015. So UU2 is a researcher, a scientist from China, and she got the Nobel Prize for the anti-malarial drug artemisinin from the plant Artemisia annua artemisinin. That means they, from their traditional medicinal system and the modern science approaches that they have contributed a molecule that has saved the life of lakhs of people from malaria. But we are still to do that. So that opens a lot of opportunities for anybody who wants to do research. Because yes, there are few compounds that are there in the pipeline still to be approved after the clinical trials. But we can claim few of the things. One is an anti-cancer drug, half of the claim, not a full claim, half of the claim. That is Taxol from Taxus baccata. But we can't claim full of it because Dr. Mansukh Wani, he actually did part of the work here, and the anti-cancer work happened outside India. That's why we can't actually claim the full credit of that. But otherwise, that would have been a real contribution. An anti-cancer drug that is approved for the work, Taxol, has been generated from India, but only part of the work can be claimed because of this reason. But then there are a few other things that came very close to becoming a drug. That is, one is, if I remember correctly, Reciprine from Rolfia serpentina. But after the clinical trials, it has to be called back because of some of the addictive effects or the side effects that was noticed in the clinical trials. So basically, the point remains that we don't have a solid contribution. That brings in
should we continue in the same way or should we have some changes? Because as our Jaykumar sir was mentioning, change, maatam avashyamanu. My key focus is actually on change. So this slide that you see actually explains multiple centuries in one slide, because the revolution of the wheel, the discovery of the wheel, that accelerated the human process drastically. Drastic changes were obtained. But still in this wheel itself, you can see there are a lot of changes. It did not remain in the way that it was discovered as first. Why? Because there were more needs. According to the need, it has to be changed. And because it's changed, it survived, and it is in a different form now that is utilized by the society or human race, which actually helped the race to move forward. So when there is so much of change around us, when there is so much of change in the climate, when there is so much of change around us that we see, definitely the impact would be there inside us as well. So when there is so much of change happening inside and outside, isn't it logical to think that we should have some change, acceptable change? So that's what my first suggestion is. Yes, if we want to change, it's again our decision. Like understanding the facts, we can change or continue in the same direction. We may be able to continue in the same direction for a little more longer. But there are chances that we may not be able to continue in the same direction infinity. There has to be a change. So if we understand that a change is required, a change is a must, then there are chances that change can lead to a chance, a further chance. So that is why, again, I suggest that a change might be necessary. I bring in a small example about change again. So some of you might connect it back to the Kodak camera that we had earlier. So there is something called as Kodak moment in industry. The thing is, like, Kodak was one of the business tycoons that was existing earlier. They had about 85% of the business throughout the world, and they had 170,000 employees. Kodak. Almost a monopoly. There was nobody to counter them. And everything was at the robust. Nobody to counter them. 85% of the business in the world is run by Kodak. But what happened? The change was not accepted by the Kodak. How? When the world changed towards the digital arena, the Kodak did not upgrade itself. Even a scientist, an employee from Kodak itself went to the management and told, or he was discussing about his discovery on digital cameras. But they ignored it because of their confidence or their overconfidence that we are the monopoly. What is going to happen to us? Now, history has told what has happened to Kodak. Kodak became bankrupt because of the digitalization era that broke out. And to add on to that, the person who went and met the Kodak management, he was not given the chance, so he left the company. The information is that that person went to another small company called Sony. That is a very big company now. So a simple fact, when I was talking about change, if it is a necessity, that has to be accepted and we have to change. So with this background, I'm trying to bring in a few of my personal thoughts and understandings that would have come from the research or the interactions that we have very common with many people from different arenas, Ayurveda, modern science, all those kind of things. But as again Jaykumar sir was mentioning, this organization, AMI, has a real purpose. And I feel that if I share these kind of things here, there are chances you might also feel something, some part is correct, and you may take some effort on this regard. So to the
younger generation and the other generation, I would like to share some of my thoughts like this. One thing is a must, that is the taxonomic identification of the plant. So whenever I get a chance to interact with the PG Ayurveda students here in Amrita, I ask them this question, like, how many of you can identify 100 plants? Unfortunately, I don't find any hands up. But then I ask, how many of you can find 75 plants? No hands up. How many of you can identify 50 plants? Very hesitantly, 1 or 2 hands up. Then 25, yes, many hands up. But my point is, when Ayurveda is so much of depending on the plants, when that is the worshipped material that you have to understand and utilize and implement, when you are going far away from that, isn't that a problem? So definitely, I know that in the curriculum itself, you'll be having different types of methods to identify the plant and study it. But that pulse is there. You're slowly drifting away from plant. So my request is, please have more interaction with plants. Even if a normal person in the shop tells you that this is not the plant, you should be able to argue with him and substantiate that this is the plant because of your knowledge and because of your taxonomic identification. And one another request is, like, whenever you're going for any plant identification, kindly use the taxonomic name, because colloquial names are really complex and confusing. There are so much of alternatives and overlapping names, which itself is a problem for starting a research on a real plant. So I request you to kindly develop the habit of taxonomic identification of plants for any type of work that you do. Especially be in love with plants, because you want plants. Then only plants are serving you, and you should also serve plants. That is one of my requests. Another one is the documentation practices, best documentation practices. Again, like Jayakumar sir was mentioning, like the proof that has been asked. Many of the Vaidyas, many of the doctors, you are having outstanding contribution towards the world health, or you are doing wonders with many of the decoctions or other kind of formulations that you're giving to the patients. But unfortunately, those are not recorded properly. Which means when someone or the other person is asking you, you are telling this, why should I believe? Because science is something to be proven or disproven. Yeah, phenomena can exist even without science, that is a fact. But as it was mentioned, we are going through an era where scientific validations are necessary. So when you are already generating that data, what is the harm in just documenting it properly? So I again request, like, please have a proper documentation of all the contributions that you're doing towards the society. It can be a negative result, it can be a positive result, but let us start from here, at least, so that next time when somebody asks about what is your data proof, this is my data proof, we can tell that. So a best documentation practice has to be inculcated from the day one in the students and the other people. Then absorbing the required changes and updating yourself. That seems to be again a must, because as I mentioned, the world around us is changing really fast. So you have to decide whether you have to absorb the change or you'll be against the change. It's up to you, but it's better to know what is changing at least. Then one another thing that I would like to suggest is the children, catch them young. Again, as Jayakumar sir was mentioning about including some of the thoughts in the curriculum. So I'm asking this question to some of the, mostly this Ayurvedic community, especially to the student community, or I'm raising my discussion towards them. How many of you would have actually wanted to study Ayurveda and come for this? You can think yourself. Definitely a good proportion will be there who wanted to study Ayurveda and took Ayurveda. That is there. I'm not telling that it is not. But
always, whenever we talk about the society, it's about comparison of the proportion. The proportion which is high and which is small. So if you see the other side, the modern science, MBBS, people are putting their effort to go there, and they are really passionate to study and come outside. But when you are looking about the BAMS people here, at least a smaller proportion is coming here because they did not have anything. So I request again, the policymakers, whoever is available here, please have a difference in this, because let's catch these people in. I really mean it. A person without passion, a person again with half passion, a person again with full passion. Whoever wants to study BAMS, only after the joining BAMS, they get introduced into the completely alien language towards most of them, that is Sanskrit. And what happens? Almost all of the main things, main fundamentals has to be decoded with this alien language that they try to study. And with my minimum interaction with some of the Sanskrit scholars, I'm not at all a scholar in that. They tell that even one life is not enough to understand the language Sanskrit. So within this 4 years or 5 years, how is that a student is able to grasp that language and then decode all the fundamentals that are there? Yes, it is happening, I'm sure. But I'm just asking, like, can't we have an improvement in this? When the MBBS student is all studying in English throughout his curriculum, and he's then directly going for MBBS and further continuing in his studies in the same language, why is that the BAMS student doesn't have a provision like that? So that's where I try to introduce this towards the policymakers sitting here. That is, in class 8, mostly we make a decision on many things like computer science or maths or those kind of decisions, or second languages. So can't we have an introduction in the curriculum there itself? Like somebody who is interested in Ayurveda, somebody who is interested in Sanskrit has a possibility to study that, so that he is not addressing an alien language when he is starting his BMS studies. So a curriculum change would be really appreciable from the policymakers side, so that interested people can have a diversion from class 8 itself, and passionate people who can come towards this is again a request. Another thing is, it is towards the funding. Again, that was mentioned by Jaykumar sir. So now actually funds are available, different types of fellowships, different types of fellowship within India and outside India is available. But again, to make ourselves aware about these kind of fellowships, try to prepare ourselves for that and make us equipped enough to gain those fellowships. Again, should be a part of the curriculum. That's what my request is. Then another thing is like the strength and the weaknesses. Any system will have its own strength and its weaknesses. Whatever we may claim, every system has its own strength and weaknesses. One of the most advanced system in India in terms of science and technology is space research. But even space research, we have a lot of strengths and we have a lot of shortcomings. So the point is, let us understand the strength in traditional medicinal systems or Ayurveda, and let us work on accept that we have certain shortcomings and work on that, so that we can improvise it, make us more stronger. So that is again one request from my side, or my thought process. Another thing is crosstalks. Most of the times, since maybe it is leading towards some kind of heated arguments, we do not want to talk with many interdisciplinary people. But let us equip ourselves and let us have crosstalks, because more than arguments, this can be discussions where we can come out with some of the better solutions for long-standing challenges. So when somebody is telling banana, let us not talk about apple. Or it is not that we have to change always. The other society also has to change. But I'm telling that
let us make the effort. Let us do the cross-talking. Let us come out with ideas. Let us discuss. Let us meet the challenges. Let us produce solutions. And collectively, again, the same topic that Jayakumar sir was mentioning, you unite, especially the different categories in the Ayurveda should unite and become the king. So your unity, your understanding, your change should lead to a position where no other scientific system is able to question us. Or we should be in a position where we are executing our own rules by understanding. So that is again a request or a discussion that I would like to place in front of the community that is available here. So these are few of the thought process that I had with me for long, and I've been airing this to any platform that I get within Ayurvedic community. So now I'll be just slightly moving towards the rerouting that has been discussed in this topic. So this rerouting that I'm about to discuss is a compilation of the changes that are happening around us, actually within the subject, Ayurveda. So you will find that suddenly Ayurveda is getting married with many other systems, which we never thought will happen. So I'm just trying to connect yourself or ourselves towards those rerouting that is happening, and just an introduction to what is being happening here. The first rerouting, I would tell that Ministry of Ayush. I would tell that is the most glorious thing that Ayurveda has, something that has happened to Ayurveda very recently, because this is the pillar of support, I would tell, because the Ministry of Ayush, not only Ayurveda, towards all the alternative medicinal system that is existing in India, they are doing outstanding contribution for the support and the inter-cross talks and the research fundings. So much of support is happening from Ministry of Ayush. So I tell you, if we are not able to absorb the change now, and if we are not able to utilize the system that is existing in our country towards Ayurveda now, I don't think there will be another opportunity, because Ministry of Ayush is doing so much. So as I mentioned, you will see some of the emerging topics that is related to Ayurveda now. So one of the most emerging topic is Ayurvedic biology. It's simply a platform, a knowledge platform that bridges for integrating the system biology, that is the holistic treatment of Ayurveda, and the molecular biology perspectives of the biological changes that are happening. So Ayurvedic biology is one of the most hot emerging topic, and you would know that some of the fast advanced universities like Transdisciplinary University in Bangalore and a couple of other universities, they have already started the courses, and the people who are completing the Ayurveda and other fields, biotechnology, biochemistry, microbiology, are also going for this kind of courses. So with a strong team of Dr. Valliyathan, Dr. Lakotia, with a strong team of those kind of people, these kind of fields are emerging actually. So Ayurvedic biology is one of the field that is fast emerging and fast connecting towards Ayurveda and biology. The next thing, like every field that it is revolutionizing, artificial intelligence is also revolutionizing Ayurveda as well. So you know that artificial intelligences are revolutionizing most of the fields. You can take any field, artificial intelligence is working on that. But what is artificial intelligence doing in Ayurveda is really surprising and astonishing. That is, the AI, it can analyze vast amount of data and help make predictions about the person's health based on their genetic makeup and dietary preferences. What happens as a result? The customized wellness programs that specifically address a person's health can be created. So it is actually going back to Ayurveda's concept itself. That is,
treatment, individual-based treatment. But now that using the data, artificial intelligence is able to connect this back and recreate a wellness program for persons individually. So this creation of the novel wellness remedies and product in another area is like, there is an association for identifying active compounds and the substances that can have potential therapeutic effects as well. I'm not telling this again. If you see the investment of pharma industries, the pharma industries have been investing too much, at least for the past 10 years on artificial intelligence. That is because they are trying to utilize the data that is available to the maximum and generate outputs. So artificial intelligence is actually started to work like anything in Ayurveda. So this is what you see. Again, the name is Diet RX, a research platform that is led by Ganesh Baglar, IIT Delhi. Diet RX contains a database that gathers the information about the molecules present in various ingredients for exploring health impacts of dietary ingredients by integrating the interrelationship among the food and the key molecular agents. So there is a huge data that has been compiled, and this Diet RX is a software that has been utilized for that. It's an algorithm that has been utilized for this. And what's happening because of that artificial intelligence? The data consists of almost 21,270 positive and negative food disease. So its association for 178 food entities belongs to 24 categories like vegetables, plants, herbs, fruits. So using this algorithm, people are designing what is negative and positive for an individual person, what can be used, what can be absorbed, what has to be rejected. All these things are now happening on the basis of algorithms that have been taken by artificial intelligence. So I'm not just telling that this will happen. I'm just telling something to you that has already happened or it's already happening. So this is the change that artificial intelligence is trying to bring into Ayurveda. The next topic is clinical trial. So again, Jaykumar sir was mentioning about scientific data, proofs, validated proofs. So whenever we discuss about Ayurveda, this is one of the pertinent questions that comes up. What is your proof? So strictly speaking, the clinical trials that were assigned for the modern science is or may not be that competent enough, or it was actually meant for single drug analysis. That means a system like Ayurveda, which is going for complex formulations, may not have a chance with clinical trials. So that is again where Ayush is helping. That is the growing interest in Ayush, Ayurveda, Yoga, and all these systems across India led to the formation of Ministry of Ayush Good Clinical Practices. And this was established in 2013. So this has been largely derived from the Central Drug Standard Control Organization, CDSO. And this proposed standard, this good clinical practices guidelines, and recommends the randomized controlled trial, that is RCT, for clinical evidence generation in Ayush system. So this is the next change that has come in. That is, Ayush has generated a clinical trial control system for Ayurveda or other alternative medicinal systems. And this is how it works, the picture that you see. So what is this randomized control trials? The RCT, that remains the principal method and gold standard for demonstrating safety and efficacy in development of new drugs and biologics and other interventions. So RCTs are controlled, randomized, and usually blinded, and the significance of the result is determined statically according to a predetermined algorithm. So again, the clinical trial is based on artificial intelligence. And RCT, typically what is it doing is that it will have two or more interventions, that is a drug A and drug B would be there, to demonstrate that they are similar or the one is superior in treatment, diagnosis, or prevention of a specific disorder. So utilizing this,
what happens? We are able to have a clinical trial conducted for complex formulations as well. So that is again a milestone achievement that has happened with the effort of Ayush, that is having RCTs, that is randomized controlled trials for all these medicinal systems. But again, there are a lot of controversies or concerns regarding this. But I don't think that one fine morning we'll be able to have all things in our hand. So this is slowly or gradually progressing. There may be some kind of problems we'll have to address and go forward. So again, talking about the scientific proofs, the CCRIS, that is the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, since its inception has been dedicated to validation of classical Ayurveda formulations. Everybody asks, or most of them in the discussions are, what is the validation for your formulation? So this organization or this institute, Central Council for Research in Ayurvedic Science, they have been conducting this Ayurveda formulation validation through a series of clinical studies. So to consolidate the use of this classical formulations backed by proper scientific evidence. And it is not that we are telling that it has been happening. You have clear-cut numbers. That is, the council has generated scientific evidence on clinical safety and efficacy of approximately 100 classical Ayurvedic formulations. And it is based on 35 disease conditions on priority areas. So I would request whoever is listening to this, if you see that I am giving the web address of this one, which is happening, that is the Ayush research portal, where you can go and verify this. That is, more than 100 classical Ayurvedic formulations has been studied for their efficacy based on the priority disease-based conditions, and it is already available. But I do not know how many of the Ayurvedic community really know about these things and utilizes these kind of strong, valid evidence to support Ayurveda. Next, another important topic is network pharmacology research. So what is network pharmacology research? It revolves around identifying compounds and disease-related genes, constructing a protein-protein interaction network, and lastly, analyzing and visualizing the network. So because of this construct, what happens? A large database is available for a simple start. And this network is utilized for key nodes and identify the key biological pathways that can be predicted because of this network that has been suggested. Because of this network, what happens? Validation is performed to successfully validate the interaction between highly active constituents and putative targets. So that is one of the highly appreciable things that the network pharmacology research has done towards Ayurveda. Because it is because of this network pharmacology. Actually, the network pharmacology started something like 2004 or something like that, and it has gradually progressed. But now it is in a very robust condition where it is able to have a lot of data, predict things from there, and move forward from there, rather than starting something from out of the blue or from a gray area. We have clear-cut data to start something. Another important topic is Ayurgenomics. Again, Ayurgenomics, it integrates the concept in Ayurveda such as the Prakriti and the genetic research. So whenever a discussion comes up, there is a talk, there is a question that comes up, we know which are the parameters, biochemical parameters that we are looking into. It's difficult to look from the perspective of Ayurveda because it works on the three doshas. But that is a very old saying. The research or the advancement or the change in the Ayurveda research or Ayurveda is so much that we are now incorporating all these things, and we are now able to design an experimental design where we can predict data based on this Vata, Pitta, Kapha or the three doshas. So in Ayurgenomic, it correlates the three doshas with the expression of the specific genes and physiological characteristics. Ayurgenomics also helps to interpret Ayurveda as an ancient science of epigenetics
which assess the current state of doshas and use specific personalized diet and lifestyle recommendation to improve a patient's health. So those who are interested can go to this reference that I am producing here. And it's a very recent reference that has come at in 2020. And it's a very reputed journal as well. So you'll get a lot of information regarding Ayurgenomics that is happening. This is just few information that I'm providing, but Ayurgenomics is really doing wonders. As you can see, on the Cambridge, recently there was a chapter. It was by Mithali, who's one of the top scientists from India who's working towards Ayurveda and Ayurgenomics. But as you can see, how they are able to connect so much of activities that were only the parameters of the so-called modern science. We are actually breaking the conundrum. We are trying to connect, incorporate all these parameters that can be connected and evaluated from Ayurvedic perspective. As you can see, the Ayurgenomics is a bridge that connects towards the Ayurveda and modern science. It helps in the discovery, it helps in the validation, it helps in the translation as well. And on multiple things, molecular mechanism of Ayurvedic drugs, stratification of health outcomes, pharmacogenomics, integrative P4 medicines. So Ayurvedic Ayurgenomics is actually doing wonders in the research field. And it has again started from 2003, and it has gradually increased to a level where lot of epigenetic systems is really connected towards the disease conditions, and they are able to evaluate and tell that. And any interested person, if you go and see, this is also again, as you can see, it has come out at 2023, very recent information. But there are umpteen number of information that give you clear-cut validated informations and proofs that is related to Ayurveda and the other disease conditions. So whoever is interested can go and look into these things. One another really emerging area is gut microbe. So very fast and hot topic related to gut microbe, because a lot of the diseases are now connected towards the gut microbe. But Ayurveda has been doing this not in a microbial perspective, but it was again doing this from the time immemorial. That is, if we look into what is happening with the gut microbes, a recent study conducted explored and analyzed the healthy human gut microbe biome structure within, again, the Tridosha group. So this homogeneous cohort to discover differentially abundant taxa using 16S rRNA genes based on microbial community. But it was interesting to see that using this 16S rRNA gene-based microbial community profiling, bacteroidetes and firmicutes, a major gut microbial components, were available in varying composition according to the prakriti that was there. That is, multiple species of the core microbiome showed differential abundance with prakriti types with gender-specific signature taxons. So we are able to connect it to that level. That is, utilizing a 16S rRNA gene-based identification, we are able to tell that based on what prakriti, what kind of microbes are available, and with a gender-specific signature taxons. So the research or the gut microbes are doing so much, and the connections are just to be explored further and identified and related. Again, this is another interesting paper that has come very recently in 2018. If somebody is interested, you can go and look into this paper, which actually clarifies about the gut microbe related research that's happening and an update on what are the possibilities as well. Now, it won't be complete if I don't talk about intellectual property rights in Ayurveda. Again, I would request, I have written a name of a book here, India and the Patent Wars by Halliburton Murphy. And if anybody has a chance, the link is also given. You can go and easily download this. The PDF is available. But the thing is, like, it's really interesting to read how the intellectual property rights are associated with Ayurveda and other informations that was existence in India earlier and that has been carried away from India towards outside or Western world. So this is a statement that has been made by a minister in the Lok Sabha. So I'll just read this statement. As on 31st March 2013, 86 applications were filed by
foreign entities, and 523 applications were filed by Indian entities for grant of patents for products, formulations, compositions, and process in the field research to traditional Ayurvedic medicine. So medicinal plant and herbal medicine formulations as well. So it is to be noted that of these, as of date, 26 patents have been granted to foreign entities and 93 patents to Indian entities. Please look into the number. Out of the 86 patents, 26 foreign entity patents have been approved. Out of the 523 Indian patents, only 93 has been approved, which means we still don't have a clear-cut idea about how traditional medicinal system can be patented, or what are the things that can be patented and what are the things that cannot be patented. Because slowly, people who know about the loopholes of the patent are taking it away. As you can see, just from 86, 26 was approved, but only out of 523, only 93 patents were approved. So it is to be noted that as Ayurveda is gaining acceptance worldwide, it has to be understood to understand how the intellectual property rights can be used to restore our scientific knowledge, to promote them and make them acceptable without any financial constraint. So in order to attain this, the problem is there is a concern about the current intellectual property rights in perspective of Ayurveda in India, and it is suggested that we need proper structured rules to protect our natural resources. So with that, I try to end the rerouting approach that I've been doing. So these are the different things that I feel is the fast changes that are happening in Ayurveda, and with substantial proofs and claims and relations and referable data. I request to the student community, like anybody who's interested, please go through these things. And if you have any things to be discussed with me, you can always come back to me, even for the links and all. I'm always happy to come back to you. So with this, I'm changing towards the next phase. After rerouting, I'm taking a small example that we have done in our lab, a very small example, but it's related to Ayurveda. That's why I took this example. So it was again identification and estimation of catechol in milk boiled with purified semicarpus anacardium nuts. So I don't have to tell to you people what is semicarpus anacardium, the cherkuru. So this is semicarpus anacardium. So again, this information that I'm providing, you are the actual experts in this. So in Ayurveda, the purified nuts of semicarpus anacardium are boiled in water, and the decoction is mixed with milk, and it is administered in increasing dose for the cancer. So one of the Ayurvedic units from our Ayurveda college approached our lab and asked, like, can we do something on this? Can we identify the component that is present here? So we designed a study aimed to identify and estimate the quantity of catechol in milk boiled with purified semicarpus anacardium nuts. And of course, whenever we start a study, we do an extensive literature survey. So when we did an extensive literature survey, we came across this paper. That is, the paper was suggesting about isolation and characterization of anti-cancer catechol compound from semicarpus anacardium. So this made our work a bit easier. Why? Because we had a marker compound that was already identified as anti-cancerous. So we designed our work in such a way that we are able to focus on the said compound. So that was arshol, or different derivatives of arshol. So this is what the structure of arshol is. The monodiene triene, as you can see, it is based on the side chain, and the double bonds that are present in the side chain, they have been assigned into mono, di, and triene of arshols. So this is the structure that we were looking for in the semicarpus anacardium. So we designed an experimental study for extraction, isolation, quantification, and characterization of arshol from semicarpus anacardium. But the design was like this. That is, we took 4 different samples. 1 semicarpus nuts without treatment, 1 semicarpus nuts after the treatment. So you know that the nuts are treated for a couple of days before utilizing or before making the decoctions. Again, I don't have to mention because I'm not an expert in that. You know how the preparations are made. So we took both of these things. That is, the nuts without treatment. That is the fresh nuts from the
tree that was available that was taken, plus the treated nuts that was obtained from an Ayurvedic entity was also taken. Then the semicarpus nut decoction that was also considered, and the nuts decoction with milk was also taken. So we have 4 samples. One is the nuts without treatment, the other one is after treatment, and the next one is the nut with the decoction, and the other one is decoction with milk, treated with milk. So these were the 4 samples that were subjected to extraction, isolation, quantification, and characterization. So the extraction progressed like this, as you can see. For the treated and the untreated nuts, we depend on soxolate extraction because those were actually plant material, physical plant material. So we depend on soxolate extraction, and using sequential solvent extraction because of the polarity, we utilize petroleum ether, chloroform, and methanol as 3 different polarity solvents, and we extracted using soxolate apparatus. So same quantity, 100 grams were taken for the before treated and after treated. And the decoction one, since it is a decoction, a liquid component, we could not go for soxolate extraction. So we went for a liquid extraction using a separating funnel. But again, the solvents used were also based on the density and the immiscibility, that is ethyl acetate and ethyl methyl ketone. So the nuts decoction and the decoction treated with milk, both of them were extracted using liquid extraction using ethyl methyl ketone and ethyl acetate. So we had different extracts in our hand. We depend on flash chromatography, flash evaporation techniques to remove the solvent and obtain the extract. So what we did do, we removed the solvent and we had the extracts in hand. As you can see, once the solvents were removed, we had the weight in our hands. That is, the before treatment 100 grams and after treatment 100 grams. Basically, in the petroleum ether extract, we could not find much of the difference. In chloroform, there was a difference. Before treatment was gave 4 grams extract, the other one was just giving 2.4 grams. And methanol extract also, there was a difference. Before treated or without treatment gives 2 grams, the other one gave 1.2 grams. And the same was applied for the decoctions as well. And as you can see, the decoctions also was like this. When you remove the solvent, we got something like 25 milligrams for the decoction, and the milk decoction after treatment, we got 375 milligrams. Similarly, for ethyl methyl ketone also, after flashing, we got the clear weight. Now we wanted to analyze in the extracts and identify the arshol that is present. So we depended on different purification techniques like column chromatography and analytical techniques like thin layer chromatography, HPLC, IR spectroscopy, and MSMS analysis. So we utilized the extracts, and a silica gel column was conducted for all the extracts, and same condition was maintained for all the extract. And it was identified that the ethyl acetate 1% and 99% chloroform fraction, or the mobile phase, actually yielded a promising fraction. And this fraction was subjected to thin layer chromatographic analysis. As you can clearly see, the A, B, C, and D, and E. So these are the different things, that is before treatment, after treatment, starting material and the isolated fraction, then the decoction and the milk treated arshol fractions. So you can clearly see in the bracket that all of them contained arshol, and we could purify the arshol from the extract that were obtained. So with the information from the thin layer chromatography, we further went for characterization using IR spectroscopy. And as you can see that from the peaks that were obtained for 340, 3436, 2957, we could correlate with the existing data. These are the functional groups that are present in the arshol. So IR data was clearly matching with the reported data. And further, we went for HPLC analysis in order to see what are the peaks that are coming with the arshol. So you can see that there are multiple peaks that are available. One is at 12.2, another is at 18. So it is because of the first mentioned structure, that is because of the monodiene triene, or according to the presence of monodiene in the carbon chains, there can be different arshols that are present. So these were identified as 2 different arshols, 2 peaks.
But the UV absorbance was same for both the peaks. As you can see, it was 275. Then we further went for mass spectrometric and MSMS analysis to identify which peak is what. And we could identify that one gave a mass of 317 corresponding to pentadecanal catechol, and the other gave a mass corresponding to 319, which is corresponding to pentadecanal catechol. So both of them similar, but because of the monoine and dryine difference, a slight difference comes in, but we were able to identify utilizing the mass spectrometric analysis, which is what. And further looking into the HPLC analysis of the decoction, that is the decoction that was obtained and the milk treated decoction. You can clearly see that before treatment with the milk, you have an absorbance for the 12 and 18 till 50. But another peak was observed in this after treatment or after the decoction, we have another peak at 5.6. We are not able to identify which was the peak. That is the work that is pending. And after milk treatment, we were able to still identify a peak at 12 and 18, but it was very feeble. As you can observe from the chromatogram, the 12, 10 and the 18, the 12 and the 18 peak is observed, still observed here, but it is very feeble, which means after treatment with the milk, there is some change that is happening in the content or concentration of the decoction of Arshol. As conclusion, we could identify these things. Arshol was considered as a marker compound since it was reported as an anti-cancerous agent present in Semicarpus anacardium. The two samples, that is the decoction samples and the decoction treated with milk, or so after the Shodhana with milk, after ethyl acetate extraction gave an yield of 25 milligrams for the decoction and 350 milligram for the milk treated one. But the interesting part we noted is that the purified Arshol obtained from 25 milligram from the decoction was just 10 milligrams and only 100 milligrams from the milk treated one, that is 375 milligrams. So this is a notable difference in the quantity of the purified Arshol from the SD and the milk treated one, clearly indicating that Shodhana does reduce the concentration of a possible active ingredient. So this finding is interesting because it gives more validation to Shodhana in Ayurveda, which could be optimizing the potential concentration of the drug. So it is already implied in Ayurveda and modern medicinal system that it is the concentration that makes an active medicinal ingredient or a toxin. So based on this Shodhana approaches that we are trying to establish here, we could see that there is a reduction in the so-called active component that was identified from 10 milligram to 100 milligrams. So it is for us to study further and identify if that is the active concentration that is working against cancer or not. So this was a small study that was conducted in our lab in an Ayurvedic perspective regard. So by rerouting, what we understand is that actually a regeneration is getting for Ayurveda as well in connection with the modern science, or a new evolving is happening. All the terms that I mentioned about Ayurvedic biology, Ayurgenomics, pharmacological approaches, network pharmacology, artificial intelligence, all are leading towards more data that is validated and connected and relatable with many physiological situations. So I feel that rerouting is actually helping in understanding Ayurveda better. So as a take-home message, I'll just try to comment this. So this is from Professor Lakotia. In one of his articles, he mentions Ayurveda epitomizes the ancient wisdom about our body and keeping it healthy. While the composers of the Brihatraya preferred Pratyaksha, that is the direct evidence, Anumana, the inferential evidence, and Yukti, the logic over Shabda Pramana. So I hope, or this is the take-home message that I can provide to this community. And I'm really happy that this community is coming up with such efforts where you might be inspiring many of the people, youngsters and others, who might be inspired to go or work towards some of these things. And we are also opening our gate, like if somebody is interested to come to our things, labs, but with definite understanding and other things,
If possible, we will try to help them as well. So thank you for your time and your patience. That's all from my side. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. And it was a very interesting presentation and very scientific too. ഇങ്ങനൊരു പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് പല റിസർച്ചിന്റെ പല മേഖലകളെയും ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ ആയുർവേദ ഡോക്ടറും ഗവേഷണ സംബന്ധിയായി അറിയേണ്ട ഒരു ഡിക്ഷണറി പോലെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളുണ്ട് എന്ന് വരെ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചു. കൂടാതെ വളരെ ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം എങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ആയുർവേദത്തിന് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്തു. വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ. നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയുർവേദ, അതിന് എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു രത്നച്ചുരുക്കമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതും കൂടിയാണ്. ഫർദറായിട്ട് പല വർക്കുകൾക്കും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തും സാറിന്റെ ഗൈഡൻസും എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ പ്രഭാഷണത്തില് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ എല്ലാ ഓഫർ തന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സീരീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സംശയമല്ല, വളരെ ഒരു എക്സലന്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കാനാണ് ഡോക്ടർ വിനോദ്. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ സാർ. സാറ് എന്നെ പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ക്ലിനീഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം. വിനോദ് കുമാർ സാറ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനീഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഇത്തരം സയന്റിഫിക് എവിഡൻസോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്രകീർത്തിച്ചതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം. താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. മറ്റു ഡോക്ടർമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യണമെങ്കിലും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു നന്ദി പ്രകാശനമാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. അതിനായി നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ട്രഷറർ ആനന്ദേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ആനന്ദ് പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. ആനന്ദ് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഇന്നസെന്റ് ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമല്ലേ? കേൾക്കാം. ഹലോ, കേൾക്കാം. അതായത് ഡോക്ടർ ഇന്നസെന്റ് ഇത്രയും നാള് ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിഷമം കേട്ടോ. ഇത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആള് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഈ ഒരു ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെ റിസർച്ച്, നമ്മളെ വിനോദ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഐ ഓപ്പണറാണ്. നമുക്കൊരു ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തൊരു റിസർച്ച് വർക്കിനും എന്ത് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനായാലും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനും ഒക്കെ ഇത്രയും പ്രാപ്തനായ ഒരാള് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ തന്നെ വലിയ സന്തോഷം. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ചിഞ്ചുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു. താങ്ക് യു മാഡം. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാഡം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടും വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനൊരു മേഖല
കൊളാബറേഷൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായ നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് ഡോക്ടർ അർജുൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ട്രഷററിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട AMA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ CD ലീന, മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ സാർ, AMA റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേഷ്, ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്ത ഫൗണ്ടേഷന്റെ സെക്രട്ടറി, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് സാർ, അങ്ങനെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ശരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആപ്ത വെബിനാറുകൾ ധാരാളം നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് പുതിയ അറിവുകൾ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളറിന് മാത്രമല്ല, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷകനാണെങ്കിലും അതുമല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രാക്ടീഷണർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ധാരാളം ഇൻസൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് AMA റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ആ ഒരു കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയം ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹം മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എവിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേപ്പറുകൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു എവിഡൻസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ ആയുർവേദത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ്, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് തന്നെ വേണേൽ ആയുർവേദത്തെ പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നും അതിലെ ശോധന മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിലും നേരത്തെ ബോസാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭാവന പ്രോസസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഗട്ട് മൈക്രോബയോവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആയുർജിനോമിക്സ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ശാഖകളും. കാരണം ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും സയൻസ് കൂടുതൽ ആയുർവേദത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ചില ആളുകൾ ആയുർവേദത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റണം എന്നുള്ള എന്തോ ഒരു ദുർവാശയോട് കൂടി ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിനൊക്കെ തുടക്കമിടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഇത് എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദ. കാരണം ചെവിയുള്ളവരെല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റീറൂട്ടിങ് തന്നെയായിരുന്നു. വലിയൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ബോസ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുമാണ്. ഹീസ് ഓൾസോ ആൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ പ്രൊഫസർ അശോക് ബാനർജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫൈറ്റോകെമിസ്ട്രി ലാബ്, അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് AMA റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പേരിലുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ നന്ദി. ഇനിയും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഇത്തരം പരിപാടികളിലേക്ക് അങ്ങേ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളോട് കൂടുതൽ സഹകരിച്ച് ഒപ്പം മുന്നേറണം എന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ വളരെയധികം നന്ദി സാർ. അതുപോലെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അവസരം തന്നതിന്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ വളരെ നല്ലൊരു കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയകുമാർ സാർ, അദ്ദേഹം വലിയൊരു ആയുർവേദ സ്നേഹിയുമാണ്, ഒരു കവിയാണ്, അതെ, സർവോപരി മിടുക്കനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഘാടകനും നേതാവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആയുർവേദത്തെ
എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും വൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് ഈ വർഷം ആയുർവേദ ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സഹകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് AMA റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെയും പേരിലുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആയുർവേദ ദിന ആശംസകൾ അഡ്വാൻസായി നേർന്നുകൊണ്ട്, ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട്, സമയം വൈകിയതിനാൽ ശുഭരാത്രി കൂടെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഡോക്ടർ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night. Okay.